Şuna başlayalım, bitirelim. Arkada ne açık? Discord açık. Discord'da online. Discord'da online olmam lazım. Tamam, Discord'da online olduk. Tamam. Bunu yüklesin. Bakalım ne olacak. Seninki de istemem yan cebime koy gibi he. Yok yok. Benim birisiyle alakam yok. Birisiyle herhangi bir şu an öyle bir şey olmuyor. Ana ne oluyor lan? К делу новому. Слушайте все, сейчас наказы будут. Наказывать. Люди готовы, сути, жду дела. Возведу все, яко приказ. Отправляйте меня на брак. Готовы есть? Не млите, ожидайте наказы. Рада есть. Трудитесь и в исполь. Готова служить. Древеса собирать начну сие немедля. Возведу все, яко прикажете. Есть сон, есть отдохновение. Следую, куда наказано есть. Строите нас. Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed, but Ivan swore this time would be different. The force of the Muscovite war machine broke through Kazan's mighty outer wall. But the city had a backup defense. A second inner wall stood between Ivan and the Khan's personal Готов, Есим! Оружие! Оружие на... Лучники! Наказы ваши суть мудрые и надобны! Лучники! Орудие осадные! Надобно дело делать! Орудие осадные готовы! Обеда! Готовность полная есть! Будет для меня. Слушайте все, новые наказы суть. Идем, все! Есть сон, слушайте все, сейчас наказы будут. Часу накажете. Древеса собирать. Не сяду, донди же соберу.
Орудие засны! Стреляйте в цель! Войны отдохновение, благо на востоке есть! Грядем к славе! Оказы ваши исполню сие немедля! Добродетелю крепит мою руку! Оказ новые! Весело будет! Сейчас дрань будет! Войны на... Войны, идите! Готов, мой конь верный и нетерпелив есть! Наказывайтесь, внемлите, ожидайте наказы. Идем по сбору все. Блюду, аще построено будет исправно. Готов есть наказом и славе! Каждый брат, на кого охотимся? Куда стрелу вонзите надо? Копье мое служит вам. Укажите. Кого стрелять? Ворог наступ! Но все мы воины! Следуйте за пушками! Идите за орудием войны! Оружие готово есть! Наступаем! Готовность полная! Напрямик! Толкайте орудия! Отник, винуюся непрекословия! Не млите, воины, напрежь, не бойтесь! Yiyecek sat. Sat. Ne sat? Z ile. Ya Mr. Ati gelmiş. Ne haber Mr. Ati? Nasılsın? Ben de selam verdim. Ufuktan kaçayım. Araya açmıştık. Daha çok uğramaya çalışırım. Kendinize iyi bak. Ama çok satıyorsun ya. Çıkmam gerek şimdi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Güvenlikçi kardeşim. Дело свое! Слушайте все, сейчас наказы будут. Стройте надобно. Буду радоваться с вами. Тихо! Приказы новые! Оружие приготовляйте, наступаем! Орудие! Избирайте время для выстрела! Орудие! Наступаем! Приуготовляйте оружие! Оружие будет сделано! Готовность! Стреляйте в цель точно! Готовность полная есть! Напрямик! Будете готовы к брани! Тихо, лучники! Слушайте наказы син! Все надо по делу делать. На прежнюю сторону видеть орудие. Орудия осадные готовы. Войны, исполняем! Напрежь! Будете готовы к брани! Орудия! Войны идут за орудиями! Пора уходите! Переносим орудия! Наказы новые, свинуюся с честью. Приготовленники! Бежите! Орудия осадные! Толкайте! Kardeşim siz bize Oo kim Morpheus gelmiş. Толкайте орудия! Переносим орудия! Войны идут за орудиями! Пора уходите! Напрямик! Толкайте орудия! Новый напрямик! Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. Han muhafızayı mağlup et. Не млите, ожидайте наказы. Блюду, аще построено будет исправно. Наказывайте, слушайте все, сейчас наказы будут. Блюду,
Дальше построено будет исправно. Дали нам наказ. Идти надо бы. Строить надо бы. Готовность исполнена будет! Надо все дело делайте! Орудия подставные! Готовы к бою! Какие наказы для орудия служат? Что уничтожить и прикажете? Песчаники! Пишите село! Готовность полная исполнена будет! Запрет! Солдатские орудия! Наказы исполнены будут! Переносим орудия! Войны идут за орудиями! Пора уходить! Оказывайтесь здесь, слушайте все, но идем, не празднуйте. Загружают ты! Стреляют! Ожидайте, войны! Идите по мне! Орудия указанные готовы! Исполняем! Ворог поражает! Войны идут за орудиями! Пора уходите! Делано будет! Что уничтожить? Двигаемся опасно! Ищем против... Готово есть где... Не млите, ожидайте наказы. Стрелять не будете. Dur bakalım. Что уничтожить и орудия осадные, наступаем! Приуготовляйте! Орудия осадные, готовы к брани! Пищать готово есть! Орудия осадные, Войны! Идите по мне! Да! готовность полная есть! Исполнено! With a mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Орудия осадные, готовы! Исполните! Идите за орудием, воин! Напрямик, воин! Орудия осадные, готовы! Переносим орудия! Arkadaşlar şurada durun siz. Не уставим камень! Орудия осадные, готовы к брани! Тихо, лучник. Иду путем истины, повинуюсь. Получим наказ сейчас, воин. Немедленно наказ. Готов! Переносим орудия! Наказы слушайте, воины. Повинуюсь с честью! Орудие исполнено будет. Воин, сделаю и так и накажете. Кого стрелять? Наказ исполнен. Орудия осадные! Готовы к браку! До дела делайте! Орудия осадные готовы! Иду путем истины. Наше дело правое есть! Читайте молитву! Идем отбирать! Aa ordunun mu harp ettik mi? Ha etmişiz. Ivan and Abi the Northgard Rus mı? overwhelmed Age of the mu? Age Khan's of. guard and seized Age the of city lan. of Kazan. Age of yani. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire. Oha zaferi aldık mı bu kadar kolay? Ya bu kadar kolay zafer mi aldık? Vay be. Kazan kuşatması. Dur bakayım. Şuna bir Following bakalım. Moscow's growth in the west, Ivan IV ascended the throne and took up the eastern expansion plans of his ancestors. The Tartar Khanate of Kazan
lay just across the border. But the Tartars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt to capture the Tartar lands, Ivan would deploy bold new strategies. ...1552. Yeni duymadım, hiç önemli değil ya. Biz bize yeteriz. Tarihteki İvan Kazan Hanlarına karşı zafer Ruslara Asya boyunca genişlemesinin başlangıcıydı. İvan bu büyük savaşı kutlamak için dünyanın görece en detaylı anıtın inşa edilmesini emretti. Moskova'daki Aziz Vasil Katedrali. Wow! Ancak İvan seferleri kendi arazisinden uzaklaştığı harcamayı sürdürmenin bedeli Rus halkında kaldı. Evet, bu çok kötü oluyor. Belbüken vergiler çok geçmeden taşrada hoşsuzluğa sebep oldu. Küçük yerlere daha çok hızlı tabi. November başlarında emin olan İvan siyasi rakiplerini avlamak için korku polisleri gönderdi ve hainliklerden emin olmuş halde bir gün kendi çocuklarının taht hakkını ulaşabilecek tüm akrabaların tutuklanmasına veya öldürülmesine emretti. Oha! Adam problem istemiyor. O günümüz. Ivan IV had broken through the walls of the ancient city of Kazan, and his army flooded the streets. They hunted down its defenders and their allies, and brutally sacked the city. Kazan had fallen to the unstoppable military might and strategic innovation of the Muscovite war machine. In the years that followed, Ivan IV waged war after war to bring vast new territories under Moscow's rule. By 1547, he had declared himself the first Tsar of all Russia. And his never-ending fight for territory set the course for those who ruled after him. Moscow was no longer a small fort on the banks of the Moskva River. It had survived centuries of Mongol oppression and wars with its neighbors. Its evolution from fort to city, Hisardan şehre, devlete, imparatorluğa would continue. Moscow's rise transformed Russia into one of the world's greatest superpowers. Oha, bu çok iyi bir yerdeymiş lan. Çok iyiymiş ya. Şuna bakın, tüfekler değil mi? Ha, bunu anlatmıştı. Streltsy is the Russian word for shooters. And from the late 15th century, the armies of Moscow had included regular troops, armed with an arquebus, a standard firearm in all European armies at the time. This is an arquebus. It's an early type of musket. Tarihi silah uzmanı. To load it, you put a charge of black powder down the barrel. The ammunition is a lead ball. A paper wad seals the charge. Then both ball and wad are rammed home tight. To shoot the gun, priming powder is placed in the pan. The priming is lit by a match. Now, a match was originally a length of cord soaked in saltpeter, so that it burns slowly but continuously, and even in poor weather. When lit, this sends a flame through a small hole at the base of the barrel, which lights the main charge. Bu çok tehlikeli ya. Oo! Oy 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 oy, kimler gelmiş? Sefa, benim müzik çalışmıyor ya. Neden çalışmıyor bilmiyorum. Geçen dün akşam baktım. Abonenin geliyor ama müzik yok. Saçma salak bir şey.
It cools to Sefa'dan solid gene state in seconds, Sefa'na abone hayırlı uğurlu making olsun. it possible for vast 55 aylık. quantities of lead balls to be produced. Kaç aylıksın sen They ya? were finished by 55. trimming off the excess lead, which was known as a Silip baştan sprue. mı yüklesem bilmiyorum ama. Test ettim, çalışıyor. Bağlantıya baktım. Streltsy received regular payment of both money and bread, and they lived with their families in Bütün permanent hikayeyi bitirdim ben settlements Sefa. called Slobody. İyisindir inşallah, her şey iyidir. Streltsy were a new type of army, ordinary troops recruited from tradespeople and farm workers. An early arquebus had an extremely heavy barrel. To shoot it with accuracy, the gun had to be steadied, and Streltsy had a unique solution. This is a type of axe called a bardiche, and for the Streltsy, it doubled as a gun rest. Arquebus men were usually vulnerable to cavalry. Attılar karşı. Even with experience, reloading takes time. And cavalry covers ground very speedily. Once you've shot, Oğlum ne yapıyorsun lan? Dışarıda hep geziyorsun ha. perilous very, very quickly. Geziyor. Ne gezmesi abi, işleri With the kurtarıyor. scything power of a bardiche, a Streltsy has at least the chance to withstand a cavalry onslaught. Oy, kesiyor biçiyor. It took a brave cavalryman to ride into a hail of bullets, but an even braver one to face the horror of these axes. Over time, Moscow's armies recruited more and more men armed with guns. Inexpensive troops who changed the way war was waged. Bu ucuz muydu ki lan? Ha evet. Ayrancı bol bol geziyorum ya. Yukarı ayrancıdan mısın sen? Bitmedi mi ya bu? Devam et dedim ama. Ivan IV had broken through the walls of Asmıştı. the Evet, açtım. ancient city of Kazan, and his army flooded the streets. They hunted down its defenders Yıktım ben buraları. and brutally sacked the city. Yukarı ayrancı. Kazan had Ne güzel. fallen to the unstoppable military might and strategic innovation of the Muscovite war machine. In the years that followed, Ivan IV waged war after war to bring vast new territories under Moscow's rule. By 1547, he had declared himself the first Tsar of all Russia. And his never-ending fight for territory set the course for those who ruled after him. Moscow was no longer a small fort on the banks of the Moskva River. It had survived centuries of Mongol oppression and wars with its neighbors. Its evolution from fort to city to state and to empire would continue. Moscow's rise transformed Russia into one of the world's greatest superpowers. Bitti mi video? Bir daha mı savaşacağım? Aa bitti. Rusya bitti. Yo devam ediyor. Çubuk var burada. Bakalım atlı okçular. Aa! Horse archers were elite troops who Atlı okçular galloped 4'te into battle. Aa shooting their kadına da horse from the çiziyormuş. saddle, arrow after arrow after arrow. The key to horse archery is being able to fit an arrow Atlı to the okçu string eğitmeni. without Eğitmenmiş kadın. very, very Eğitmenmiş. quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special Zincir denir. technique to Yok. lock the arrow onto the bow and shoot. With the thumb draw, the arrow is placed on the right-hand side of the bow. And so taking an arrow from the quiver Anam and nasıl onto the hızlı? string was extremely efficient, allowing horse archers Yenge. to shoot in rapid succession.
The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Both Moscow and the Geriye Mongols atış. had a horse archery tradition that stretched Gördünüz back mü? for centuries. Their armies were well matched with these light and versatile troops, and their conflicts were characterized by the horse archers' fluid style of warfare. Denizleniyordu. Horse archers were famed for their surprise Bu oklar attacks. peki o kadar zararlı mı ya? In Moscow's armies, they could be deployed rapidly in many Bak, different daha terrains, arasındayız. and then appear as if from nowhere. Bir anda çıkıyor, In sürpriz diyor. addition to being expert with their bows, they used both javelins and swords for close quarter Wow. fighting. Cirit atıyor. Kılıç kullanıyor. Attacks could come from any side, so horse archers had to shoot both left and right-handed. Ha. Shots taken behind the head offered additional variety in the angles of attack. Ya gör abi bu oklar o yaylardan dolayı zararlı değildir diye tahmin ediyorum. Eski yerlerde kullanılan malzemeler o yayın uyguladığı direnci bugün sevilen bir değil. Ha, o gerginlik değil mi? Yayın gerginliğinden kaynaklı. Doğru diyorsun kral. Aynen. Çünkü o zaman insanlar daha şeydir Cizel Bey. Kaslı, kuvvetli insanlar derken bu da herkesi kastettim. Şimdi şuna bakalım. Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. 11 milyonmuş. But 800 years ago, Ancak 800 it was a var. small village Küçük on bir the banks köydü. of the Moskva River. Lan bak küçücük köyden nereye oldu A görüyor musun? modest settlement surrounded by simple wooden Allah defenses. kahretmesin. It gave little indication of its future greatness or its ability to evolve through adversity. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238'de 1238. gerçekleşti. This time, they faced a İlk new kez yeni enemy, düşmana karşı karşıya. the Moğollar. Mongols. Mongollar. Yapım videolara bak, onları izleyelim istersen. Bunlardakini gördüm ben. Moğollara Moscow had oyun been largely şey, unaware of the bak growing görmüştüm. threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led Batuhan. the armies of what would become Altın known Ordu as the öğretimi. Golden Horde. Their goal, to Getir extract money fethettikleri from principalities istedikleri they para conquered. kopar. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, Birer birer fell to altın the orduya Golden yenik düştü. Horde. Moscow was next. Ha şimdi savunma yapacağız. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. Would not Metanetliymiş. give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. They began to Yeniden rebuild kurulmaya başladılar. and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained. La o zamanlar ne biçim ağaç kesmişlerdir ya. Would the terror return? Terörü geri dönecek mi Moğollar? Yani çok iyi ya.
İvan kendi halkı üzerine mutlak bir gücüyle sımsıkı tutuyordu. Artık onlar kafası olan düşmanla yeni topraktan. Bir bakalım göreve devam etse dese ne olacak? Ne olacak? Bu etap mı ya? Anam Ruslar biraz sıkıcıymış ya. Ожидаем наказы. Tamam oynadık bunu. Yendik bitirdik oyunu biz. Tamam çık. Yendik bitirdik. Rus hikayesi